So the court right now, they want the recording from Mom Lan Lawa. He have to testify. He was accusing UDP, ne, allegedly, waji, ki def lolu nonu, mu ngi nekkoon si lifin bi Yangs biñ jàppee woon noonu Yangs si court case Yangs bi and ñun ñëpp which we know that was a lie even bi affaire bi génnee sax si lañ ne kii moom yaa xana case bi ba pare waaye because ñoom and if you look at it the original plan is trying to tarnish the image of UDP and to warrant them because time boobu la Macky Sall time boobu la te na baanoon ñale ñoom Sonko so mom teg na the same thing lañ doon bugg a def so suñ tinte deri UDP wax ne ñoom ñoo involved si lii that will give them the opportunity pour ñoom ñu mun a ñu mun a ban UDP and it's really sad so which means there are chances ne ñun we will never know kii naka tuddaati police officers yooyu noonu kan moo leen rey. This really sad because of their chances are duñ ko xam because of nit ki ak super kanja moutham bi. So I don't know what you want to say about that, Sehu. Yeah, I think this first of all I think it's a good thing because I think Justice Ibrahim Jaiti did the right call. Dafa war a invite key. I was just following the cross-examination. Hamga Taidenko cross-examine, and he denied certain things. So that's why they want to play the audio. Because lawyer Lamin Jedabo, they couldn't cross-examine, and Ibrahim Sankareh was responding. I'm not being a question, really. Kokuneko, you said this alleged assassin was at the court case of Yankuba Dabo, the court. Momune Wahud Lolo. But man, I think he said that on West Coast Radio. That's exactly what he said. Mm-hmm. But today, when we go cross-examine, he said, I never said that. So that's why I think, I'm glad they cross-examine. The lawyers, that's what they do. They cross-examine you. Then based on your responses, then now they will put the facts out there. And it's going to be very interesting. And another thing, all the utterances he said were not personal. He got the information from the police, government agencies, Nyoko information bobo, which also he would have to prove. Because so you send the police, there has to be evidence that the police sent you that message. So Lee did not make a very interesting case, and I think Lee did not make a food for thought for government officials. Ibrahim Sankareh, Devde Kufang. When this thing happened, Ma'am Lisa, Mantamid Lolo Moisma analysis, their whole intent of the Barrow administration more to implicate UDP. And this is very serious because lives lost. Responsible government lower the by investigators to do their job. They should have just announced and informed the Gambian people this unfortunate incident happened now. 2 of our security personnel, more than at the Sukoto Javan traffic light. The authorities are investigating. That should be a mere statement to condemn it and, extend their condolences to the bereaved families, assure them of their support. That's all what the government should have done. That's what the government spokesperson. But Mom, therefore, he went further. Lumwa si radio bisa defa bari. Waji. Key defa def don the boots gis nañ the combat boots wa boots yi evidence tase ak sponsors ñu doon sponsor affaire bi xam nga ba pare time boobu lañ wax ne Ousainou Bojang bi the accused was at chairman Yankuba Dabo's court case in fact mu doon liggéey Brikama Area Council and the next day Brikama Area Council made a rebuttal to say that was not true time boobu la watch on gamen ñoo leen décrété Ibrahim Sankareh fenkat la. From then he kept quiet. Understand? What happened? But this is why case did not reveal a lot. And Yahya Jammeh, as terrible as he was, he never did such a thing to try to implicate UDP. Okay? Because Yahya Jammeh, I'm on an opportunity put definitely, Ma'am Lisa, when the late Alun Jai in the clash with UDP in Basse, Alun Jai lost his life.
may his soul continue to rest in peace. Koko APR sila won. Yaya Jammeh could have used that to say that guy UDP nyore Koku, you implicate UDP. Well, of course, people were arrested when the magistrate freed them, and after the case, they would fend. So if Barrow's government would do such a thing, it's very scary. Nyari officers are there, and you try to implicate a political party like UDP. UDP, you can dislike us, but UDP will never be involved in any act of criminality. Our guys are too decent for that. Understand, guys? So you doing them, they involved in something. So suñ doon def loolu. Sedi Mema, ñu ngi woon suñ live bi balal la ñu ngeen tap, please. Wow, I think maybe some of the words ñu ngi use. So xam nga man dama dee dugg anglais. So loolu la nag. So man lii la fii la am, and let's just watch the space. Man su suma xelaat bu ndaw. Of course, I'm not the judge, and obviously I know suma comments have any bearing on the decision of Ibrahima Jaiteh. He's a very independent judge. Why su suma xelaat bu ndaw, I can't see any way where this guy is going to be found guilty. All stakes are pointing to his innocence, because number one, the boots in the to the court ne bomoy dalam you know fitut ko. How does that make sense? So the prosecutors are not doing well, and they even tried to stop Sankareh from testifying, but Tamid was rejected. And why was the government trying to protect these people from testifying? Why? So if you get Olusen Bopa, ñoom seen spokesperson na moom moo nekkoon am super kanja mouth at West Coast di wax any kind of wax, because he thought they thought they won lottery. They thought that was a perfect opportunity pour ñu ban UDP. Why? ñun suñu loxo dugul ci dara UDP duñ dugal ci façon yooyu politics bi moom dinañ ci saf-saf waaye yëfi criminality yooyu noonu ku bëgg a tuumal UDP da nga waste sa time. Thank you. Then content depuis from the onset, and mom si bopam su génnu toon di wax li yëpp du ci am. And even if you look at it, when the police came the next day, ñu def seen nonsensical press conference boobu noonu lan lañ fi commencé di ñu wax ay nakaltaati ay tawa cell tower one ak cell tower nonsense ak ping point yon nit ñi so many issues happen in the Gambia. Man li ma jaaxal sax ñi recently demoon si banque bi jàppaleen Holima bugguma waxut lifin bi du tax ñooñu mënuñ leen a woon a track su nekkee ne ñoon suñ système suñ lifin bi is that much sophisticated bañ mën a jël Ousainou di ko track bim eegee fale fo naka Casamance lam ba bim eegee Casamance ñu ngi track naka taati si sel tawa yi nga xam ne ñu ngi ping cell phone bi. Why can't we do the same thing ak ñi nga xam ne ñoo defoon loolu kit kooku mu ñëwoon na ba génn ba dem ba Guinée Bissau kenn si ñooñu xam nga it to me it's really sad. dangay waaru daal dangay waaru si rek moom dina wax ni ahnali and I hope ne he get punished for that because of munoon naataal dëkk bi. And mooy ti li nga wax biñ ko ooyee ne ko he must appear. They were trying to make sure ne bum dem. Why Justice Jaiteh make sure that didn't appear in court which is true, because of he's part of a witness. Yo ya at the tebim ko was who use the word allegedly. Daf ko wax with so much conviction as if dafa am like first-hand information. Limo wax yeb degala. From the boots, from Fetelbi, from Coke, even hoodie bim solon. Wax na sax ne koku mbuba bim solon sax. Ben gene ay natali nit ne mom la. Which was wrong. So su bir kam su ñun Gambians before even BSC ñoom ñu génn sax ñu wax li ñoo wax su Gambians jëluñ toon seen time that day problem munoon naa am biir Gambia. It's really sad. I had a lifin you want to say something? Oh, awa danga bo wax dara? Lima wax rek moo nekk Gambia government, the type of people we have there, like the kinds of Ibrahima Sankareh, they stir up all this nonsense. They accuse a wrong person of doing this when they have their own hidden agenda. Says a lot. So deka bi ñun suñ bàyyi wutee suñ xel ñun Gambia ni neen yàlla def na nag ñun Gambia si sax nañ argue about politics, xuloo ay politique. Why when it comes to things like this, then they're very careful who to attack and not to. Because ñi suñ leen bàyyee xel dika bi suñ moytu wutee dinañ téye wante jaasi di gorante. Because yow daala bi rek xejut waaji sax moom mu ñëwati di gën a yokka
di gën a yokka ñoom ñu ngi seet ñun ñu ngi si Facebook bi ñu ngi si social media bi journalist yi ñu ngi dem si court house bi ñu ngi gis li fa xew ñu ngi ko isi di ñu ko jox nit ñaa ngi use seen own mind yi di analyse things seen own boppay moom Ibrahima Sankareh lan moo ko liit pour muy dem di fen yu tooy xepp yi nii nga xam ne ñëpp xam nañ ne ñoo dafa fen man hope ne after this case Ibrahima Sankareh nañ ko génnee si government bi because kii fitul sax pour mu toog fu mu toog as a spokesperson ngay stir up all this hate is crazy like really xaaral man ma mutaat ma déglu xam nga nit ñoo xam ne compétent nga ekkati jox leen nguur ñoom dañ fa toog rek pour enrich seen boppa and to make Barrow happy yaa ngi understand nuñ mun a defee pour Barrow happy pour Barrow bàyyi leen fa these people can do it gis nañ ko du benn depuis bi Barrow toogee ba saa si yàlla tey they are licking esam bi ngeen baalal ma so suñ waree toog man dafa am yenn nit ñoo xam ne dama dee wax ne man ruus naa fen man dama ruus fen wax loo xam ne nekkul dëgga man dama ko dee ruus depuis ma nekkee xalal moo tax nit ñi dee wax dama na xarit deret man loo teg si suma der bi te nekkul si suma der gi dama la fekki waaye dañ am i kilifa yoo xam ne te kilifa la ñooñu mag suñ oncle si lañ yaa ngi understand dañoo taxaw nii ci TV ndanara ndang di fen ba pare dem tëddi nelaw with a smile on their faces man lii laa mënut a understand man suma integrity duma ko jaay kenn pour man yow nga happy mukk si àddina salaam leena waaye Gambia moo nekka ne suñ buggee toog ci nguur wala ci place even ci liggéeyukaay yi nga gis ñu ngi lig ASS jaambur yi just to be in position yow ana sa confidence ana sa ragal yàlla ana sa integrity ana yow part of the society bi nga xam ne foofu nga eewoo foofu nga delluwaat pour dem tëddi naka nga xoolee askan bi naka nga xoolee sa nawle yi man dama dee laaj suma boppa naka la ñi ñëpp fenkat lañ naka la nit di mun a fenee man lii laa dee laajte man loo ma laaj lu ma wax ma ne la maa ko wax moo tax aw ma xarit aw ma àndandoor bugguma wax ju bari waaye suñ ministre siñ am ci dëkk boobu leen history is repeating itself lii lañ def noonu leen kiñ déglu nii léegi audio bi ñëpp dañ daan dem di ko fenal pour ñu nekk in position ñun lii lañ xam si suñ askan bi and it is sad because yaa ngi dugal doomi jàmbur yaa ngi naxaral xoli doomi jàmbur yaa ngi takkooku su tëddee du néewi because gor doomi gor kenn du ko tuumal wala nga fenal ko yow mun ngaa rey kooku am na ñeena ñoo xam ne soo leen fenalee ñu am gàcce ñu dem uyu ji suñ borom bi nit ñi dañ utee man moom dama laa ne la put the person on the phone man awuma problème de dugal ko ci téléphone gi ñu wax ñu leeral wax ji waaye am nañu melut ni man am nañu gàcce dee rey am nañu gàcce dee feebaral te ñi ko def mooy suñ leader si toog amee suñ position yi si dëkk boobu leen benn rek pour nga please benn nit kon yow looy jaamoo yàlla man lii laa dee wax sooy